at the shopping mall. আমরা কেনাকাটির জন্য যখন কোনো শপিং মলে প্রথমবার গিয়ে থাকি, সেখানে নানান অজানা জিনিসগুলো জানার জন্য ওখানকার কর্মরত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমাদের যে কথোপকথন সাধারণত হয়ে থাকে, সেটাই এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। গাড়ি রাখার জায়গাটা কোথায়? ইংলিশে Where is the parking lot? Where is the parking lot? Where is the parking lot? গাড়ি রাখার চার্জ কত? ইংলিশে What are the parking charges? What are the parking charges? What are the parking charges? এই মলের মানচিত্র কোথায়? ইংলিশে Where is the map of this mall? Where is the map of this mall? Where is the map of this mall? হিসেবের কাউন্টারটা কোথায়? ইংলিশে Where is the billing counter? Where is the billing counter? Where is the billing counter? আমি কি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারি? ইংলিশে আমরা বলবো Can I pay by credit card? Can I pay by credit card? Can I pay by credit card? দয়া করে আমাকে বিল দিন। ইংলিশে Please give me a bill. Please give me a bill. Please give me a bill. দয়া করে বলবেন টয়লেটটা কোথায়? ইংলিশে Where is the toilet, please? Where is the toilet, please? Where is the toilet, please? শিশুদের জন্য খেলার জায়গাটা কোথায়? ইংলিশে Where is the play zone for kids? Where is the play zone for kids? Where is the play zone for kids? খাবারের জায়গাটা কোথায়? ইংলিশে Where is the eating zone? Where is the eating zone? Where is the eating zone? Where is the parking lot? What are the parking charges? Where is the map of this mall? Where is the billing counter? Can I pay by credit card? Please give me a bill. Where is the toilet, please? Where is the play zone for kids? Where is the eating zone?